Pacoima, California. What started as a routine police response to a possible kidnapping at an Arleta Motel quickly turned into a life-or-death situation, and it all ended in gunfire. The LAPD arrived at a motel on San Fernando Road around 9:40 a.m. Friday, after receiving a disturbing call from Linda Becerra Moran. She claimed she was being forced to stay there against her will. But when officers entered her motel room, everything changed in an instant. Moran became agitated. She suddenly grabbed a knife and held it to her own throat. Officers quickly backed out of the room but kept their weapons drawn at the doorway. They ordered her repeatedly to drop the knife. And then, she made her move. According to police, Moran advanced toward them, still holding the weapon. Seconds later, gunshots rang out. Moran was hit by police gunfire, the knife fell from her hands, and she collapsed onto the bed. But was this truly a case of self-defense? Or was something else happening inside that motel room? Moran was rushed to the hospital with gunshot wounds, but the details of this case remain murky. Por favor. Sí, por favor. Señora, ¿dónde está? ¿Cuál es su emergencia? Señorita, estoy aquí cerca de policía. Este es en un motel. Lo que pasa es que este señor que está aquí al lado mío, no le tiene confianza al señor. ¿Cuál es el domicilio? Ya. ¿Cuál es el domicilio? 10 San Fernando. 10. Ajá. 10 San Fernando Road. Dígamelo número por número, un número a la vez. 10. No, 10. 10 San Fernando Road. Ok, ¿y qué es usted está viviendo con estas personas allí? Sí, lo que pasa es que el señor y el otro, pues ya estaban a recoger un dinero, pues él me dijo que hasta que yo lo cansara, pues entonces que me dé mi dinero y yo me voy, porque yo tengo otra penitencia con la policía. Yo no me estoy huyendo y usted me puede incluso ayudar para guiarme, porque tengo que irme a la policía. ¿Cómo se llama? Vale. ¿Y tú estás en qué cuarto dice que estás tú? ¿En el 1, 2? Okay. Y cuando dices que te están cobrando ¿por qué? ¿Porque él trae hombres al cuarto? Sí, yo traigo a una, si usted llega también me la lleva a cobrar. Yo tengo anotado aquí en mi lista de cuadernos, señorita, se lo juro. No tengo por qué mentirle, señor Jesucristo. Yo Linda, ¿te están forzando a hacer eso? Linda, ¿te están forzando a hacer eso? Sí, es obligatorio, si no me botan de aquí. Y yo tengo que dormir. Y yo te voy a agarrar ayuda, señora, ¿ok? No cuelgues, por favor. Anybody in the possible kidnap suspect 103 San Fernando Road at the there's no suspect description. Code to incident 1454-1643. That caller was identified as Linda Moran. Upon arrival, the officers and the supervisor entered the motel room and met with Moran. During their investigation, Moran became agitated, armed herself with a knife, and held it up against her neck. The officers and supervisor exited the room and repositioned themselves at the threshold of the doorway. The officers began to give Moran repeated verbal commands to drop the knife. However, she did not comply. Moments later, Moran advanced toward the officers while still holding the knife, resulting in an officer-involved shooting. Remember how she ended up over here? Hey, you check her head? Hey, that just, and she said she is danger to self. Huh? Danger to self. Hey, sit down. Siéntate. Dice que te golpearon la cabeza, ¿verdad? ¿Dónde te pegaron? Pero no me pongo nada fuerte en la cabeza. ¿Dónde te pegaron? Revísenmela, pero no me pongo nada. No, nomás te vas a revisar. ¿Dónde te pegaron? Revísenmela, pues. ¿Dónde te pegaron? Revísenmela, pero no me pongo nada fuerte. ¿Ok? Yo tengo derecho a ver que no me pongan nada, ¿ok? ¿A qué le mandan ustedes?
Todos. Nomás te estamos revisando. Sí, es todo. pero tienes derecho a alzar la mano. Que no me pongas máquinas ni nada, ¿ok? Nomás te queremos revisar si estás golpeada. Am I allowed to touch this? Tengo muchas canas. Can I touch your head? ¿Dónde te golpearon? Revísenla, pues, para eso son investigadores ustedes. Un momento, okay? ¿Dónde te Ok. golpearon? Bien, bien. Point where you got hit. Tell him. Apunta dónde te golpearon. Revisen, pues. Dijiste que te golpearon con una botella. ¿Dónde? Hey. Con muchos golpes me dieron en la cabeza. ¿Dónde? ¿Qué parte de la cabeza? En toda la cabeza, señor. O sea, mire, me siento y boto la sangre, entonces. Can I feel your head? Ok, baja la cabeza. I don't see any redness. Good. It's a mole. Look up. Look up. Hey. Levanta la cabeza. Are those just your eyebrows, or is that? Look at the side of the head. Just the area she pointed to the side of the I don't see any like redness or cuts. When you get hit in the head with a bottle, you're gonna have some type of. I mean, the head naturally is rigid. You know what I mean? She has her. So she told the EBO that she's thinking about killing herself. She say anything to. Did she tell you that she wants to kill herself? Dijiste que quieres morir. ¿Y quiere ver lo que me golpea, Carlos? ¿Qué? ¿Quiere que me actúe para que vea lo que me golpea? She wants to die or do it herself. ¿Cómo te quieres morir? Dijiste, ¿cómo te quieres morir? Pues ya de tantos países que vine, no necesito pagar lo que debo, y eso no es mi dinero. Dijiste que te quieres morir. ¿Cómo te quieres morir? Yo no sabré cómo. ¿Cómo lo quieres hacer? No siempre me guardas en mi mesa, por favor, porque aquí me cobran. Te estoy preguntando algo. Dijiste que te quieres morir. ¿Cómo lo quieres hacer? A suicidarme. ¿Cómo? Yo no sabré cómo. No siento sus guantes, por favor, hay nada. They want the money for other room. Okay? That's business ¿Por qué no dispute. me revisan el golpe que tengo acá en la espalda? Un momento, ¿ok? Un momento. I already explained to Pero no her me the topes, procedure. no me topes, ¿ok? Cálmate. No me topes. Hey, cálmate. Golpéame. I'm the supervisor here. Relax. Ya, yo me dejé. Bye. No me topes. Si no me van a ayudar, no me She's topes. claiming business dispute type of thing Business dispute for the room. for the room. Okay. And then supposedly they owe her some money No me from pueden pyramid ayudar, scam no me topes. savings type of deal. Tell her to sit down and relax over here. Then she's claiming no, when we showed up, she's like, oh, I'm bleeding from the agency. Señora. Señora. Cálmate. Señora. Cálmate. What is she saying, dude? Señora, cálmate. Okay, por favor. Just tell her to calm down. Just relax. Is she- Si me ofrecieron ayuda, no quiero, gracias. Anda a ayudar a tu hijo, que no necesita What's she saying? atención, no quiero, ok, gracias, no quiero, Back up a little dale a bit. tu hijo más que yo, ok, Just back up over here. dale mi sacrificio a tu hijo, ok, no quiero, Jacob. no quiero. Just stay right there, and leave her alone. Ojalá que Dios lo bendiga. Y mira, Telling us to get out of here. Mira, que no vas a vivir en paz. No vas a vivir en paz. Get out of here. Si quieres echarme gas, échame. Yo me muero, pero tú vives according en to paz, her, ¿ok? She was outside. Yo me muero y me voy a Hey, Relax. Okay, hold on. You got DCO, you got less, okay? Okay, I'm yeah. gonna need you to get contact. Just contact. Ve, hay cámaras, mira, ve. necesito. Hay cámaras. Ahorita te ayudamos. Hay cámaras detrás de ti, mira, ve. Sí, ok, Hay excelente. cámaras. What is she saying? Hay cámaras. No. No vale la pena. Back up a little bit. We're gonna leave her space in the. David, back up. Just slowly.
Just kind of hold right there. If we can, let's have, No. you have less lethal? Te vamos a ayudar. Because you're going to be lethal, right? I'm going to need you to hold on to the door. Just shut it Te in vamos case a it comes ayudar. forward, okay? Te vamos a ayudar. Pero no te vamos a ayudar así. Enséñame si tú quieres. No, a mí no me importa Okay. nada. ¿Quieres tu dinero? No quiero nada. Te voy a hacer con el dinero. ¿Qué se los pagan ustedes para que ayuden a sus hijos? Okay. Yo vengo de otros países, vengo del Ecuador, por aquí no quiero nada. No. Háganlo ustedes. Bota el Gracias, cuchillo. gracias. Okay, bota el cuchillo. No, no quiero nada. Bota el cuchillo. No. Bota el cuchillo. No. ¿Qué? Quédate ahí. Relax. Yes. No te muevas. Ok, bota el cuchillo. No, no quiero nada. Bota el cuchillo. No. Bota el cuchillo. Don't touch. No. Quédate ahí. Relax. Yes. Moran was struck by gunfire, dropped the knife, and fell on the bed. She was subsequently taken into custody without further incident. We're going to begin, okay? What do you want? You're going to be TCO. You're going to Hands? your hands, okay? We're going to roll her over, okay? So you're in point. Go ahead. Slow and steady. Okay. Let's leave. Okay. Let's roll her over. I got it. The officers immediately requested a rescue ambulance and rendered aid until paramedics arrived. Los Angeles Fire Department paramedics responded and transported Moran to a local hospital to be treated for the gunshot wound she sustained as a result of the officer-involved shooting. While there, medical staff determined that her injury would require admittance to the hospital. Investigators recovered a kitchen knife with an approximate 6.5-inch blade at scene and booked it as evidence. Moran was absentee booked for assault with a deadly weapon upon a peace officer. On February 27, 2025, Moran was pronounced deceased stemming from her injuries. Investigators later learned that Moran was in fact the person who initially placed the 911 call for the possible kidnap suspect. Linda Moran was a 30-year-old resident of Los Angeles.